спидран, и он безумен. Если кто-то, я думаю, будет приходить, то в принципе будет очень круто. We're gonna be right back after a tiny build ad, so stay right there, don't go anywhere. Legend of Zelda будет приходить G-Copper, и если не понять, я знаю, кто это. По-моему, как раз спидран будет очень крутой. Сейчас они делают, скажем так, еще рекламу. Now he's sending back monsters to kill us all, and we have no idea where he is. Did you just punch me? Now I'm gonna have to run through every timeline and... I am you from the future. Oh my god! No time to explain. Классная игра. Не за что, Инга GK. И... спидран Зельды без меча очень крутой на самом деле. Вы можете потом посмотреть спидран, он в принципе не очень большой, а потом возвращаться потом, грубо говоря, вернуться на тофу. А вот эта женщина в данный момент сделала, или девушка сделала мозаику Маджоры и представила как приз. Я считаю, что стоит посмотреть Зельду без меча. Gradually turned into something quite a bit larger than intended. That's really cool. So what is it made of exactly? It's glass, all of it. Лишь учитывая везучесть спидрана по Зельде, я надеюсь, что это пройдет намного лучше. Потому что это дурдом. То, что было сейчас, это было очень жестко. Но тем не менее круто. Или крутые трюки и так далее. Oh yeah, my hands still hurt. Oh. So, I mean, how long did a piece of art this size take you guys to do? About 125 hours. Чаю нужно, это точно. Wow. Я расскажу за ним. It looks absolutely wonderful. Is there anyone or anything you'd like to give a quick shout out to? Or? Yeah, Jim and Linda in Lakeville, Minnesota. Mosaic on a Stick. And like Midway Murals. All right. Well, thank you so much for bringing this out for us. We really appreciate it. Thanks. И я сейчас подойду. All right, so as a reminder, after this Zelda run, we do have Earthbound coming up. We do still have a lot of naming incentives where you can choose the letter for each character's name. Right now, for Jeff, in the lead is C. For Ness, we have I. Paula has Song Note, and Pooh has 3. If any of those aren't to your liking, feel free to go ahead and get your own donations in. We also, as shown, have some really awesome prizes for this block. If you get in at least $10,
you'll get that a chance at the Majora's Mask Mosaic and Frame by Angela Kilborn and Dominic Flares. If you get in $5, you have a chance at that Majora's Mask rare poster and Apothecary Jars by Ness Jumpman. And with $10, you have a chance of getting in on that Zelda inventory box by Kiara at 8-Bit Box Shop. So, and that, remember, your chance to get in on those ends at the end of this run. So please do not wait. We have $150 donations from Greek saying, love the GDQs and getting to see all the games in all their broken glory. Here's to 100% Link to the Past and 100% Chrono Trigger. We have $50 from Crimson Wolf saying, be like Link, kill the animals. We have an anonymous $200 donation saying, meet all the incentives. We have $50 from Nathan saying, loving these Zelda speedruns. Great to see such interesting runs for such a great cause. Keep up the good work, everyone. Donate to that Chrono Trigger 100% run. Get the bass going. Yeah, it's like Oh, I coming hear- through my heart. I hear myself The boom, the boom. over the audience.
So we tell him at the end that I'm the one playing. This first player, right? Yeah. Nah. This is the master. to be a better run. Wait, did I say that? That was not me. I would forget the sword I forget this. and the bait. This is gonna be fun. I'm trying to see what it looks like on camera. Just want to know what people can see. I'm just wondering what people can see on camera. They can probably see you. Right. They can probably hear me. One of those is a good thing. One of those is a bad thing. That stops the timer? Oh, this. Oh, okay. Oh, that's cool. What happened? Start and stop pedal. Oh, for the timer. Yeah, I guess. This game's pretty obvious, but Yeah. Oh, I would think. whatever. you should test it. Oh, Okay. Where's the reset pedal? Don't push the reset button. We've been calling it the ladder all this time. It's really the step ladder. Oh, so we shorten it. Yeah, I can hear everybody. I don't know. I can hear everyone. I think I'm so. fine. The touching before. Sorry. We good? Thank you. Thanks. Итак, So we are live, right? начинается спидран по audience is Легенде here. Зельде без меча. Oh, everybody's Без here. самой важной вещи, которая есть в этой игре. Thank you. Mostly just you, Darkwing. Yeah. I'll tone it down. So, Jay, real quick, if you got some, Jay, before you, Jay, Joe. yeah. real quick before you get going, I have a $50 donation from Fred and the randomizer saying, Dear Jay Coper, I just want to tell you both good luck. We're all counting on you. Runner's choice for what the donation goes to. P.S. Fred says the sword can be found near the start. I've Fred never, говорит, what? We'll see. I don't know. He's never seen the sword in his life. So. Этот человек никогда не видел меча в своей жизни, так что, скорее всего, он его не найдет. Это не знаю как, я Oh, не we do знаю, have выиграть some эту donations for the file группу name, с don't we? мечом. Yeah, that's what we need to cover Oh. first. Now, should I delete all these? They're kind of sentimental. Я первый раз нашел вообще его. Я его ни разу не видел, в общем, это странно. Just in case. Oh, man. It's okay. It's was- too late. That was It's over. months ago. What's that? That was months ago. Yeah. We I have know. a really good battery in this. Mine races between runs. It used to. Еще, кстати, чуваку дали педаль для начала Anyway, I think и we have заканчивания. water Во время он говорит, проверьте ее. who's, Ой, сказали, проверь ее. Он, а где педаль All right, ресет? let's do a Нет. quick roll call. You know, the person running this is kind Yeah. of important. That's, Okay, I'm Jay Coper. and Его зовут Джей Койпер. Black Attack. Лак I'm Атак. Darkwing Duck. Darkwing and Duck, I'm, офигительный чувак. wishing Cantaloupe was here, so we have Cantaloupe here in spirit. Wish you were here. And I am Error. He knows Bagoo. Iwata is still in the lead, so Okay. Darkwing Duck, на самом деле, очень крутой спидранер по Легенде о Зельде и многих других старых крутых игр на Nintendo. it's Iwata, Dragoon, and Lunk. Dragoon and Lang. Lunk always gets in. Seems Luck? like Lunk. Lunk. Oh, yeah, yeah. Lunk's always a popular one. Yeah. LU, right? L-U and K. Okay. Lang. Ивата, Dragoon and Lang. So, Ну, чуваку выдали просто педали, грубо говоря, которые запускают таймер. Yeah. all right. Everyone's ready, right? То есть вместо того, чтобы запускать на 1, 2, 3, он сам его запускает. I gotta figure out this pedal thing. Сейчас я только разберусь с этой педалью, говорит, и он начал. Я остановил свое время и опять начал. So this is a swordless run. Итак, A lot это of people don't спидран know that без it's меча, possible to- и они не знают, People что think даже это swordless, возможно. But that's because it's not. But we're gonna see how much we can do without a Для sword. начала мы увидим, сколько And- мы сможем сделать усилий без меча. So swordless starts, you know, obviously you don't have any weapons at all. and Без you can't меча roll a вы lot. начинаете So без the first priority is getting без some вообще sort of оружия. weapon. We can, for our Можем. options, we could go and get some money and buy some bombs. Например, мы or могли бы we пойти could найти even go into денег, level купить 1 and бомб get the bow и достать without лук. doing much of anything and get some arrows. But
И What we're вообще, gonna даже do если first is стрел, get a candle, 'cause it's a pretty но сначала нам нужна real свечка. piece of equipment. Потому что это очень важная часть экипировки, особенно для меня. So why don't you guys talk about the screen scrolling? И как они Oh, заметили, well, I guess как вы I'll take заметили, that one. Лик очень специфично Screen scrolling's передвигается. been known in the- И, what you see him going from side to скажем side так, there. Линк, когда It's резко known in the переходит с jazz одного community for a long time. экрана на другой, грубо говоря, I просто can't оказывается на другой remember части when, but экрана, most of вместо того, the чтобы оказываться где-нибудь. passes for it have been done a long time. Это It называется was скринскроллинг. thought when I picked up this game in, И сейчас это объясняет как раз. 2011 that it was TAS only at the time, and in Раньше это мог сделать только робот, 2012, ну, I грубо just говоря, was программа, playing the game и люди не могли это and сделать. accidentally did it. И во время And, одной из игр какой-то kinda из snowballed спидранов from there. случайно это сделал, Before it was спидранеров. just going И side to сейчас, side with скажем так, some да, block достаточно clipping as well известный in the трюк в легенде о And, Зельде. we just learned how to do it. There's a lot of buffers and ways Мы to научились do it думать, now. для того, чтобы сделать, вам понадобится очень много There's a lot разных, of resources on it now, 'cause it's скажем been так, known for 4 years. нажатых And, кнопок, it's потому been что optimized не quite a будет bit. So it's like second то, что nature развивать to the определенную vast majority of us now. комбинацию We кнопок just для do того, it. чтобы забить Not at просто all. очередь There's several ways to do it. Basically, to do it, you have to и be on a залагать perfect немножко игру. pixel, Вместо move этого a вы не frame in a можете side direction, перейти, and, then you can go through. You can go through a, вы не one можете pixel перейти, wall грубо говоря, where на all these другую screen transitions are, and it's pretty карту. Вместо этого вы common двигаетесь now. на 1 пиксель внутрь той зоны, где обычно переходят So we're gonna go to level 2 first. на другую зону. И вместо So этого maybe вы you just оказываетесь go на другой here, стороне, когда вы because there's разворачиваетесь. some bombs laying Не on знаю, the как floor. это работает, типа, Someone must have но left them говорят, there. I don't оно know. работает. We're gonna go pick 'em up. Более First, подробный we have способ вы the сможете, я думаю, ability прочитать сами в to интернете, call- если что, we я have to попробую break еще раз его объяснить. Because these snakes are called ropes. Итак, и теперь мы получили... That's what I want. мы получили свечку для того, чтобы поджечь веревки. А веревки это змеи. Да, вы знаете, змеи это веревки, это нормально. Забавный момент, что синяя свечка может использовать только один раз во время всей комнаты. Чтобы использовать второй раз свечку, ему надо будет It's very important he not gets hit, he doesn't get hit. Yeah, зайти и покинуть if I get hit, комнату it еще раз. most Ой, of the зайти и way выйти fine, из because I'd have комнаты. to rebuild up my consecutive К counters. сожалению, он не может себе позволить даже одного удара, потому что тогда ему придется Yeah, возвращаться и we can talk искать. about, what exactly that guy in level 8 means by the 10th enemy has the bomb. So 10th enemy has the bomb is сердце. not Каждый десятый у каждого десятого врага будет figured out what it meant. It means that if you kill 10 будет, enemies in a row, or называется, the 9 enemies in a row without getting hit, бомба. Если вы убьете 9 врагов, если вы, скажем так, если после каждого девятого врага убивать 10 с помощью бомбы, то вы получаете дроп из предметов бомб, то есть и вы можете увеличить количество бомб. And that counter cycles over and over again. It goes to 10. There is a fairy counter as well. И он получил первый трифорс. If you skip the fairy counter, which is possible, you can get it at every 10 increment. Меч не нужен. He'll be resetting his counter throughout the run. To make sure he knows where he is in the counter. Все ради чего, скажем так, все из-за чего этот, скажем, спидран доступен вообще человечеству. И возможно его пройти без меча, это потому что как раз вот из-за этого появления бомб. If you can find any ways to increase your bomb count as much as possible, you do it in this particular run. Задача в этой игре увеличить количество бомб. Ой, ну да, в принципе, увеличить количество бомб как можно больше. Я вроде бы не сфейлил ни одну бомбу. Other than, you know, required for like Goma or other bosses like that. So this is actually a co-op run. What we did right there is И это кооперативный ран. Они используют второй контроллер. И нажали А, чтобы... Итак, они используют второй контроллер для того, чтобы появилось окно гейм-овера, то есть конца игры. И после того, как он выходил из пещеры, он бы телепортировался в абсолютно другое место. Мы берем дополнительно 2 сердца для того, чтобы получить как можно раньше.
So now he's at 3 in the consecutive counter. И теперь у него 3. This game has weird ways of incrementing its consecutive counter. In that case, sometimes when you break apart the Zal, which the big slow-moving gel thing, Иногда, it'll когда count он... toward the consecutive counter. Sometimes it won't. Забавный момент, что иногда, когда он убивает слизней, то игра считает это как убитого, а иногда считает как не убитого. То есть странный момент. So right there, he was at 9 in the counter. It looked like he was Сейчас у него actually было going to get the 9, forced и bomb такое ощущение, что у него будет сейчас but еще одна got бомба, hit но, on к сожалению, его 9 ударило and на killed the enemy 9-м. after. So now this room has a free bomb И drop from Killer он не Bees получил еще keys. еще одну He can бомбу kill для them того, with the candle. чтобы So this is пройти, this is скажем what так, we would дальше. do if, It's a backup strat. yeah, backup strat. К сожалению, сейчас все, что ему остается делать, это I got a little фармить немножко strange врагов с pattern помощью from свечки. those dark nuts. I don't really see that from Yeah. the right one, but That Dark Nut room is probably one of the worst Dark Nut rooms in the game. Я напоминаю, что это спидран Legend of Zelda без меча. В принципе, оказалось невозможным до определенного момента. But the bright side of this game is that when you kill enemies and leave them, if you actually truly killed them, they stay dead. So he'll only have 2 Dark Nuts coming in here. Так как он, некоторые враги, на самом деле, являются важным аспектом игры и нерисабельные, то есть тех темных рыцарей, которых он уже убил, они не резнутся. we're just gonna take this slow. These guys do 1 heart of damage, so Эти ребята наносят ровно nicely done. одно сердце. Наносят дамаг ровно в одно сердце, и поэтому он попробовал как можно аккуратнее пройти. Потому что я напоминаю, что у него нет меча. Вообще нет. Ему нечем атаковать. By the way, there's Но a ему надо reason пройти Black игру. has the up A button and not me. He's not a troll. They could just send me to the start whenever they feel like it, whenever I'm Yeah. switching items, but He has to watch what he says. А, да, Legend of Zelda надо поменять. And the item we just picked up is the raft, which will allow him to reach level 4 later. yep, that's its only use. There are a few items you have to go to get to or complete dungeons later, but for the most part, it's very linear. Новые бомбы берутся за каждого 10-го убитого Very врага. good kill. То есть за каждого даже 10-го встречного врага, и при этом он не до... При этом 10-й враг должен был быть убит с помощью бомбы, и его враг не должен тронуть ни разу, иначе весь счетчик сбивается. Сейчас он нашел вторую часть Трифорса. He got a very good pattern and dropped the bomb very well. And that's the worst spawn that he can get in that room. И это самый ужасный спаун, который можно было получить. He gets that particular spawn when he fights Manhandla in Swordless. So now we're doing a little shopping because И теперь ему надо немножко it's time to закупиться. do it. Потому что It's nice сейчас to have самое arrows время, что and сделать. my bow. Don't buy bombs. Для начала он купит стрел. I've had nightmares in any percent buying bombs in that room. I've never done it, but Oh, that'll I've done kill it plenty. runs. I've You've done done it it? plenty of times, yeah. And now we're going to the trendiest store in Hyrule right here. Итак, и они идут. It's, even if you're wearing a shirt from this store, it's really cool. I wanted the blue ring, but they wouldn't let me have it, so maybe we'll come back later for it. Он говорит, я хочу синее кольцо, но мне его не дадут, поэтому... Несмотря на то, So что where are we off to вы одеты now? в ту же одежду, что этот продавец, он говорит, что We're я to не level знаю 4. тебя. This is kind of like any Поэтому покупать percent мясо. for a little bit here. Once we get the bombs and the candle, until we get to the ladder. But we're not able to finish this dungeon right now, so we're gonna. Грубо говоря, мы не можем прямо сейчас закончить этот спидран, к сожалению. Нам We can't нужно... kill the boss. yeah, the Мы не boss можем убить is, босса. we do not have the ability to kill this boss yet. У нас so нет вообще никакой But the способа, чтобы ladder его is убить. extremely important in a run. И лестница, на самом деле, Require очень that. нужна этому спидрану. In this room, in the top corner, there's a block that doesn't let you pass through. And we use the block clip technique to walk through that. А в правом верхнем walk углу through that tile находится there to, блок, который не дает ему not have to пройти. fight the virus or worry about 'em. And it works on the Вы same клип, premises as грубо говоря, они Silent сделали Hill, то, что клип через этот being блок. able to, my theory is that it tricks the game into Скажем thinking you're так, on a different tile, so it lets Они you walk смогли through обмануть the игру, tile or что она думала, on the что они other находятся side. на другой клетке. И они смогли скажем так, увернуться от тех врагов, которые находились в тот момент. Если же увернуться они никак не смогут, поэтому придется использовать бомбу.
So jump happy. Get up. That's nice. Good. Okay, this is the. I named this the breakfast room because it's got a whole bunch of gels and pancakes in it. А это комната под названием «Мой утренний завтрак», потому что в And этой it's комнате much очень easier много swordless than it is блинчиков и желе. 20%, because we're not allowed to. You know, it's slower for us to come back in and do this usually. So this is the first time you'll see me leave a room and re-enter to get a better enemy set, because И первый enemies раз in a в room жизни вы always spawn in a увидите, certain order. как я буду перезаходить в комнату, чтобы получить Based on, определенный сет number врагов. one enemy, number two enemy, number three enemy, and it doesn't matter И what you Айзек kill, это теперь понятно, как он as ставит long бомбы. as you kill something, when it reloads the room, it'll read that it has two enemies remaining, and it'll spawn the first two enemies. And in that case, it's really nice because it does. Я не сейчас сказать о том, какой им нужен сет врагов, если честно, я не очень понимаю, какой. И сказать, что когда они заходят, появляются два специальных врага, которые будут находиться в определенных точках, которые им нужны. Если они будут не в тех точках, они будут перезагружать команду до того момента, пока они не будут в тех самых точках, которые им нужны. And for reference, bombs do 4 hit points with the damage. Same as the magical sword, which of course we won't be getting because it's that's. И как и магический меч, ну как We're говорится, not не like берет. fighters. We don't like swords. So не любим in мечи. theory, I could skip all of the hearts. В теории он мог бы пропустить абсолютно все You don't need сердца. them. Вообще они мне не The нужны. main reason to get them in an Основная enemy run would be, so you can get the better swords. Like the white он sword говорит, means 5, or the magical sword means 12. But что мне понадобится намного this больше one's already сердец dangerous enough, so для того, чтобы просто не умереть, и все было намного безопаснее. Locked door up there. We leave and come back and И magically it's gone. самый интересный момент, наверху была закрыта дверь. Как только он заходит, она закрыта. Потом если он резко выходит, заходит снова, дверь вдруг магическим образом открывается. Почему, никто не знает. That trick works by this game's overworld and dungeons are connected. And since you left the dungeon going down, that means you entered the same screen in the overworld coming downward. And when you enter back into the dungeon, it thinks since you went down, that means you came from down. Сейчас объяснили, почему эта дверь оказалась открытой, потому что на самом деле подземелья и мир наверху, just get in the map because it's there. наверху, Well, with the new route, скажем it's так, probably связаны. gonna come in handy. И шутка в том, что когда они выходят быстренько в тот большой мир, игра думает, что вы спуститесь еще ниже, потом еще раз спускаетесь, думают, что спустились еще ниже, и в итоге открывают дверь, которая, потому что, скажем так, ну, там просто должна быть дверь, а то, что она закрыта, он знает, что должна быть несколько этажей выше. And trying not to get hit, to keep his counter up so he can. Итак, он снова заставляет думать игру, что он в другом месте находится, и сейчас он получает луж. Теперь эта игра точно на Айзека похожа. That was the bow. И он снова делает телепорт с помощью второго джойстика, когда нажимает А. No, but just in case. Теперь у него есть лук, у него есть хотя бы какое-то оружие. So now we have to get some keys. Теперь ему нужно получить немножко ключей от ключей. The reason why we changed the route is because the first time you would go in there with a candle, and if you Обычно didn't мы go all three, you'd have мы to сейчас come поменяли back немножко in. маршрут, потому что он So since we up A был до anyway, and you're этого right at очень start, жесткий. and you don't need the keys, we go in there with the Мы даже не arrows, брали just ключи, kill the мы arrows, or kill the keys without проходили, leaving the Jacob just tripped скажем так, через все эти зоны без ключей. So we got a ferry. Это оказывается очень опасно, да и к тому же разработать более удобный способ все это делать, который оказывается быстрее. Ball management, as you would imagine, is of extreme importance. Вы еще понимаете, что менеджмент бонд, то есть их распределение и где какая находится, это очень важно. И сколько у вас их осталось, сколько вам надо подобрать и так далее. Где вы как вы получаете. So the amount of money is the amount of arrows Jacob has right now. So you notice that he just picked up the boomerang. Вы видите, что он тоже подобрал бумеранг. То, что он обычно подбирает во время любого процента. И бумеранг может станить врага и врагов и убивать ключи, что это очень нужен именно в этом прохождении. Итак, он достал еще один кусок трифорса. So now we're off to level 5. We're going to И stop теперь and они some money and
We're gonna stop at the heart rock, but we're not gonna get the heart. We're gonna get the. Так, теперь он пойдет покупать еще одну вещь важную. Who gets the potion in a heart or potion Имеется в виду, во сколько I кончаются? messed it up earlier this week. I looked at the heart Через... and said, oh, стрелы кончаются, да? I needed the potion. Стрелы кончаются, конечно. Но я напомню, что он купил 80 стрел в магазине, когда он еще даже не был лука. purely safety strat, but not. It's recommended. Yeah, not for speed, but there's a pretty good chance I'm going to need this at some point. Ideally, I won't use it, but, you know. Так, он подобрал зелье, которое, в принципе, ему, говорит, не нужно, но на всякий случай я подберу, мало ли, что может произойти в марафоне. You would pick up the heart container over the potion in each of these, pick any one you want by getting the letter and then going to a potion shop and buying it for rupees. But that's slow, so. Not worried at all about getting hit. И теперь самое главное, чтобы его ни разу не We've only ударили. got one bomb left. У тебя тут только одна бомба. Ну, что ж ты будешь делать? I think we're okay. Мне кажется, нам достаточно. О, хорошо. This is a very important screen scroll in the game. Это очень You can важный go through the скрин-скролл wall в этой there, игре. 'cause it's Тут вы going можете to the пройти left. через The normal way to get up there is to go up, стену. the mountain, which takes way Four longer. screens. Four times. Four up, screens, up, that's a up, lot. up Yeah. the mountain. Well, the hints are never really the best of translated in this game. Так, он порвал только 4 бомбы. То? Как он их Just набрал? all the mummy's А, он украл bombs. 4 бомбы. This is probably one of the most useful rooms to clip through the block there, because you don't have to fight all the dark nuts. This Это run самый will be a полезный lot клип в harder игре, to do потому что вам не actually. надо драться с темными рыцарями. И вы просто клипаетесь. Не, ну понятное дело, что Айзек разрабатывался с идеей Legend of Zelda в голове. So you may think that he's using his bombs willy-nilly and that they're the most important item in the game, I and thought swordless, but he's about to get more bombs. На самом деле он просто возьмет больше бомб здесь. Might as well use them all Не up. волнуйтесь. So buying the bombs refills it. You start with 8, max of 8, and when you get one bomb upgrade, it automatically fills your bombs all the way up to 10 or to 12. И когда вы начинаете And it really игру, у doesn't вас cost всего to 8 use бомб, the потом SGDQ после now. первого апгрейда 10. Но сразу же, как только вы получаете апгрейд на 10 бомб, сразу становится 10 бомб в инвентаре. That's bad. This is a very important room. He has made his counter at Это очень важная комната. 8, I believe, Сейчас to его, force a bomb off these dark nuts, because this is the скажем only так, way he он can kill them. заставит There we go. появиться And бомбе. he's making some Заставит crazy moves появиться in here. бомбе Yeah, that was с одного из that темных was very рыцарей. impressive right there. And bombs are the only way you can kill these guys. Right Oh, now. wow. Oh, man. He turned Very around. nice. Yeah, that was unfortunate, but also fortunate. Итак, он опять снова So использует the rest of this телепорт dungeon из is подземелья. pretty И чтобы снова пойти, скажем and так, that чтобы we got не to возвращаться, не So, бэктречить. we can get some donation comments during this time. All right, we have Оставшаяся часть we have этого $10 подземелья from очень Mega легкая. Rhino 43 saying, I'd like to wish Jake Hoper a lot of luck on this run. Also, shout out to all the other Zelda randomized runners on the couch. Donation goes to Jake Hoper's choice. Hope everything continues to go well at this GDQ. My have- choice is Link to the Past 100%. I don't know if that was said. Okay. We have $50 from Dig Shake saying, good luck, Jake Hoper. This run should be easy for you since you know where everything is. Come play some more randomizer races with us soon. Наверное, очень хорошо знать то, что написал один чувак, который устраивает рандомные This event гонки. is the best. Что The такое viewer рандомные count is гонки? Это extremely когда impressive. вы запускаете Just wanted to Legend of Zelda, думаете, что это give a будет small все та же donation Legend to of Jake Zelda, на Hoper самом and give us деле good luck. она мешает, By the way, you это left your специальный quarter at the хак, party который last night. мешает Now, просто be able to все level зоны в 5 игре, все предметы в Lucky игре. guys, you're the most competitive И group гонка going заключается в том, right что кто первый, опять же, пройдет по нормальному игру, но вы не знаете, где что находится. И он позвал его только что поучаствовать в такой гонке. Ну, кстати, We're очень gonna take популярна, advantage если of вам some, осточертела эта игра. trick here. They actually Он blow делает up из-за той timer of обычной the игры bomb, continues to count down while the whistle is being played. So рандомный just drop a bomb, фест просто. blow the И это whistle, очень drop весело. another bomb, and no more dig dogger. Итак, он нашел еще один трифорс. Кусок трифорс, We only точнее. have one bomb left again, but that's all we need because we're going to И set. у него снова осталось только одна бомба, это все, что Going им нужно. soon. The whistle works in this game. It warps you to the dungeons that you've completed. It starts on level 1, or at least the first dungeon. that you Когда вы complete. используете свисток, он When тут you blow работает. the whistle up or right, Он вас so телепортирует here, up or right, в it takes you подземелье, которое вы уже были.
backward, right? Upper right increments the counter. One. Okay, and On down the and left takes you back. Yeah, decrements. The counter. Decrements. Yeah. Oh wow, you fancy. Yeah, you know me. It's so ingrained in which way we need to go for any percent. I don't even remember. I just face a direction. Ну да, лук и бумеранг, только меч нужен для It того, only takes чтобы you once. победить You'll see главного him босса. blow the whistle once, twice, maybe Поэтому как three они его times, будут убивать, для меня пока загадка. I don't remember exactly. In this round, Как бы нужен мастер сор для того, чтобы убить босса. Ну, как бы меч вообще основное оружие. easily Лучше убить work большую where you часть wanna go. боссов. You can only work Вообще through очень the dungeons сложно. you've collected the Yeah. Triforce in. So that's actually what the counter goes through. So at that point, we'd beaten the first 1, 2, 3, and 5. В протяжении всей игры, как без меча, No, we есть haven't. проблемы. Haven't beaten Right. 4 yet. Yeah, that's a good way of describing it. We've been 2-4, but we haven't completed it, so we can't warp there. You do have to get some extra keys in this run because we have to get the wand later, which requires a key. Итак, вам понадобятся дополнительные ключи в This этой... bomb upgrade And this requires bomb. Нам понадобятся дополнительные ключи в этом спидранне, потому что нам понадобится So обязательно... once again, fills from 0 специальная- to 16. These are the only 2 upgrades in the game. Ой, Really понадобится волшебная awesome. палочка для прохождения именно этой категории. И сейчас мы снова повысили наше количество Could be бомб. possible to do. Right. И когда It вы would повышаете be- количество бомб, it would по-моему, даете полное probably take количество longer сразу же. if you'd have Плюс to бонус как ты Most повысил. likely. То есть у меня было 12, стало use more 16. bombs. We'll see how important bombs are very shortly. Мы видим, насколько вы нужны бомбы уже прямо сейчас почти. See again, in any percent you'd be using a sword there, so you don't see any of На любом these проценте вы будете использовать sub-weapons. меч, и, скажем так, вы просто The great не part увидите about даже больше swordless run is that половины bubbles don't do а, anything. вот этих дополнительных They actually help you предметов. because they can keep you from taking damage. So bubbles very a big problem in any percent, but in this they're I hate helpful. them so much. Yeah, just not my favorite. Well, they can reset your counter. Yeah, that's the only bad downside. Or knock you away from where you want to go. Я расскажу, что в любом проценте, когда вы играете только с мечом в основном, очень много врагов для вас проблем. Тут наоборот нет врагов, Predictable in the нет way that they проблемы. always hit you. Jake Cooper is about to get the red candle, which is not. Сейчас он пойдет возьмет It красную helps свечку. increment the counter, the consecutive counter later in certain rooms in 9. Yeah, the only Это difference получится, between red and blue поможет ему candles, you can увеличивать fire the red candle anytime you want. количество Um, убитых монстров чуть позже в спидранне. You can only have 2 fires on the screen at a time. Скажем так, на экране может быть только 2 огня. As soon as the first one goes away, you can start. Но как только уйдет первый, That is Very right. nice. можете сразу начать новый. Very nice. Разойти, то есть новый огонь, использование на The оружие. dagger. This one actually has 3 eyes, У этого на самом деле всего лишь 3. so it should be 3 times as hard. But it's not. Was it? Yeah, it's not. Oh, he didn't give you any help. Wow. What a surprise. Yeah. Yeah. Так меча у него и нет, он его не подбирал с самого There начала are 4 игры. counters in this game. Суть Legend of Zelda в том, что ты начинаешь игру с того, что ты находишь Drop меч. counters. Ну, все можно проходить нормально игру, но он его даже не kinda нашел. named them the simple, the bomb, the Он его не брал. rupee, and the heart. Say, for instance, these wall masters drop a lot of health or hearts or 5 rupees. rupees. And so, if you know what enemies drop what, Если вы знаете, что враги kind of дропают, manipulate то можете, в chances принципе, to get what you манипулировать want. то, что вам It надо. makes, you know, management of the game pretty simple. И, скажем так, вы начинаете просто Kinda рассчитывать, что complicated где вам to learn. There are понадобится 40 different drops. в этой игре. In На each самом деле enemy это that очень can сложно drop an рассчитывать по item одной простой причине, has что в a этой игре 40% 40 разных chance to дропов. drop the item currently in the counter. Depends on the counter. They found that it's slightly different depending on which counter. Like the bomb counter Я нашел drops еще один items Triforce. less often, while the rupee counter drops items more often than the bomb counter. But it's around this. It's a similar range, but it's a little bit different at times. That's actually a relatively new find in speedrunning this game. И учитывая, сколько лет Comes игре, another big time saver with the screen scroll. Instead of going through the lost woods, you can just как сказала scroll Джи here Коппер, and you're что до already сих пор продолжают выходить некоторые вещи для нее. Вот то, что он I сейчас, can't remember the last одну из time I вещей, did it. которую Oh, well, in randomized. они нашли Yeah, недавно, они randomizer. только сейчас начали использовать Or в спидранах. messed up earlier and- Ведь несмотря, зависит от того, сколько игре лет и насколько она популярна, а эта игра дико популярна в спидранерском сообществе, значит, продолжают So this is выходить вещи. one of the hardest, Yeah. especially in swordless. It's a very important dungeon. А это один из for us. самых It's,
сложных подземелий в Sworдлess, то есть без меча категории. Мне абсолютно по-другому придется убивать Very unfortunate there not to get a random bomb drop from the Wizrobes. вот этих магов. Это не соревнование спидранов, это самый большой благотворительный марафон игр, где разные игроки проходят все игры на скорость для того, чтобы помочь одному из самых известных благотворительных фондов в мире. The difficulty of this run has just gone up tremendously with Wizrobes and them only being able to be killed by bombs. Самый ужасный момент, что вот эти маги, кроме как быть убитыми мечом, могут быть убиты только с помощью бомб. Поймать их под бомбу очень проблематично, поэтому они манипулируют их для того, чтобы они вставали в определенные места. О, рандомная бомба. Что хорошо. Его ударили, но, к сожалению, он и так получил рандомную бомбу, что есть хорошо. Напоминаю, что он получает бомбу такими способами. Он убивает 9 врагов, и что его ни разу не трогает. И на 10-е убийство он должен убить врага бомбой, и тогда он обязательно дропает бомбу. Я напоминаю, что сейчас проходит даже в Zelda без использования меча, точнее, он его даже не подбирал. That was a good use of the bubble there. So anytime we don't have to kill Wizrobes, we can use another weapon instead. We're going to take that, even if it takes a little longer, because we cannot. We're going to have to use a bomb now. К сожалению, придется использовать бомбу сейчас. If you get eaten by like you have to either use wand, sword, or bombs to get out. К сожалению, если на него напрыгивает вот этот, скажем так, стопка блинчиков, он даже, если честно, я не знаю, что это. Как сказали игроки. Эти блинчики, когда на нас напрыгивают, то тогда вам приходится вот либо меч, либо волшебная палочка, либо бомба. Меча у него нет, волшебная палочка он еще не получил. Так что не остается только, по-моему, пришлось использовать бомбу, чтобы выбраться из захвата. So this is a sidetrack from any percent. В any перценте вы сюда не ходите. А в any перценте вы в основном используете только бомбу, лук и еще что-то. Большая часть предметов вы вообще не уберете в игре. Что в игре достаточно лишь одного меча, чтобы пройти игру. Здесь же наоборот понадобятся почти все дополнительные предметы, которые можно найти. And Patra as well. Patra, yeah. No random bomb. Here he's leaving the room again to force a red Wizrobe into the room, where there were 3 blue before, now there's only 2 and 1 red. Getting used to these Wizrobe patterns takes some practice. Чтобы привыкнуть к тем двум призракам, магам, которые все их могут. То, как они двигаются, вам надо реально привыкнуть. Tiles are moved. They can do other things at time, but they seem to be based on a timer. Сейчас он, говорится, дошел до волшебной палочки. He's making this look very easy at this point. Он показывает, что на самом деле сейчас это выглядит, что очень легко играть без мяча, но просто вы не представляете, насколько много человек тренировался, насколько много человек знает об этой игре. And fires, so you can increment the counter, sure. Yeah, you can increment the counter to get what you want. This is kind of shows you why knowing 10th enemy has the bomb is so important. И как вы понимаете, именно знание того, что 10-й враг отдаст мне бомбу, будет очень хорошо. Упс. Неудачный 3-форс. Just want the bubble to hit me so I can reset my counter. So he's at 0. The reason he does that is going to kill 4 guys here. И сейчас у него очень интересный момент. У него 3. Count 1 toward the consecutive when they break into. У него 0, точнее, убийств. He's at 8 in the consecutive right now. Now he's at 9, and you can manipulate this every time. So the first kill he does here. Первое убийство, которое он сделал здесь. Oh yeah, reds can do, or blues can do that. That's kind of their thing. So
So he's waiting for a red guy to Они- он ждет, spawn near the door so под- we can bomb him because he's at 9 in the counter. That's a Not little that too near, close. yeah. Whoa, whoa, whoa. Он ждет, пока не появятся That was красные, a good bomb drop. right there. And this is a That's great a Oh, new that's a pattern great here. pattern. Oh, Yeah, wow. that's a great pattern. right чтобы получить новую бомбу. Сейчас у него появилась there. волшебная Yeah, that was палочка. great. Yeah. Я не уверен, что на Твиче вообще реально дрифортить, если честно. Always hate these basements because you can like no damage your way through that such hard a room and then get hit in that room. They're awful rooms. Yeah. Волшебная палочка не увеличивает количество врагов, убитых к тому к бомбе или что-то в этом роде. Got a good pattern here from Goma. Walks right down the middle. You can walk Oh, left or 5 right. rupee. That's Wow, funky. nicely done. Yeah. И он вошел We очень just beat форс. level 6 swordless. We. Но то, что прошел We- уровень well, 6 well, без oh, yeah, you're меча. right. Co-op. My part is done. Maybe. Я хочу заметить, что только что преодолели отметку $400 000 на So благотворительность. now we're gonna go to 8. We have 2 dungeons left. We're gonna do 8 first. Свари на свой никнейм, Мэн Слипволкер. Not really. И ты ответишь на свой вопрос. В принципе, я не очень хочу спать, так что Some ways just as всё окей. hard as 6. It just happens to have Я подожду, fewer пока меня required сменит, в любом rooms. случае. There are two in particular rooms that are pain. We have the wand, which helps. I want a bomb. Он говорит, я хочу бомбу. Not happening. Maybe we'll get lucky on Nope. manhandle. Yeah. There's a manhandle in the second room here. It's possible that you could kill him, but it's unlikely to happen. Yeah. You don't want to go chasing him because Yeah, that's. Итак, ему нужно получить сейчас еще бомбы. Вы понимаете, на бомбу стоит вообще весь спидран. $400,000, so Для этого ему good надо job, buddy. попробовать убить Манхэндла какого-то. Я не знаю, кто такой. К сожалению. И я не то что сказать, что они тоже преодолели $400 000. We did a little Не bit. за Of, что. got a little bit of lag here. We'll get some more right here because there's a lot of stuff on the screen. Ooh. И в данный момент ему надо как можно Yeah. аккуратнее ставить бомбы, потому что, I guess it's я a good idea напоминаю, for bombs on darknet. If you want to take that. A good idea. Oh yeah, the bombs on the dark nets. что он When you проходит place a даже bomb, в it Zelda remembers без which way you меча. placed it. So if he's facing left, the bomb is pretend the bomb is facing left. Or Okay, we left so- for them. So left over here. За неделю я не понял, сколько собрали в прошлом SGDQ, там что-то около If the 800 dark net is тысяч walking или into 600. the bomb, Интересный into момент. the bomb На this SGDQ way, уже he will not посмотрели get много damaged. где. He has to Ой, walk на either perpendicular or SGDQ away уже from it много to раз be собирали damaged. $1 So that's миллион. why Jay Cooper tries А во to время самых kind Games of on Play, lure которые them идут сейчас, around, to chase him and then как бы не he'll собирали go the еще other ни way разу and $1 drop the000, bomb, поэтому or хайп, drop them если on the соберем. sides. And bombs do twice as much damage as the wand, so it's a little faster. Бомбы наносят в 2 раза больше дамага, чем Bombs, multiple dark nets at a волшебные time. пачки, так That was что wishful thinking, but almost лучше got away with использовать it. бомбы. Oh, right. it happens enough. Да, проходить, конечно, Bombs Зельду have без quite the, меча wide это range. сильно. It's a little bit bigger in some cases. И да, посмотреть than, its вводы actual и explosion видео animation. может быть потом, когда мы The выложим wand их also has a bigger hitbox than the на sword. ютубе, и сейчас уже некоторые можно повторы You can actually посмотреть hit a на Твиче в dark паст net or an бродкастах. enemy that's a tile above you if you're Если facing- что, I think if you're- мы they're выложим только walking в конце left and спидра you're facing- марафон это все they're дело, Walking но right, facing right, facing something right. like that. It's Yeah. one of those. основного канала они уже Monsters стали very выкладывать, good. потому что, Restream учитывая also количество has a людей, bomb которые drop, работают на which них, is они могут себе позволить уже начать выкладывать большую часть вещей, обрабатывать их и так далее. Мы, к сожалению, не можем, потому что выкладывать Nice, придется мне. extra bomb, so Грубо говоря, работаю везде по всем пунктам я в данный момент. for now. Мне иногда только комментаторы сменяют. Вот, а что такие дела? Надеюсь, что SGDQ 2016 пройдет намного более организованно. В плане того, что будет больше народа, который будет знать, что это, и And it's организуется not помочь. just, you can't just say the На wand. SGDQ, на SGDQ там же есть очень много волонтеров. Right, Мне бы right. хотя бы Don't одного want to mislead волонтера. people to think I could just stand in the corner Топ-кек. and shoot at him. И сейчас мы доходим до дракона. Heard the tink there. Сейчас он будет его убивать с помощью волшебной палочки. Обычно он убивается очень легко с помощью Uh-oh. волш- Yeah, let's меча. do the potion. I'm Итак, getting another potion anyway. I want to have a full так, one он going убивает to еще один 9, из so поушенов, no point. зелий, чтобы не This really умереть. doesn't lose any time because he has to get the life refill anyway. Yeah. So well, and unless I get hit again. unless like I yeah, you just did. take more damage.
Yeah, And because take that. weird properties to it, because it Safety. moves not in a tiled pattern. Anything that doesn't move in a tiled pattern in this game can have really skewed hitboxes. Итак, и он достал You еще can 203 be, форса. your attacking item and its head can be a good 5-6 что ж, pixels away, and you'll Все still hit him. неплохо продвигается, могу сказать. Other times Чувствую, you что can он be играет on без him and it мяча. won't hit him. Right. Скоро он закончит спидран. И темпами. So going on a little detour here to get that potion. И теперь он отправится на небольшой what's over обход, чтобы there? получить то Oh, Potion. Free heart. м, And a бесплатное random сердце. bomb, so getting И some рандомная good drops бомба. here recently. Now we can screen scroll up, down, down, up, but you have to go. You see that little, the HUD at the very top there. Забавный You have to момент. actually go through that. Они могут Yes, скроллить экран слева can't do направо, это когда, transition, грубо говоря, so it's он, about, if you я did рассказывал уже, absolutely тыкается perfectly, немножко в about экран, 0.5 доходит до second save, so we don't really определенного do it that пикселя, much. не переходит на следующую зону, и тем не менее, оказывается на правой стороне экрана. Он не может делать то же самое сверху вниз. So remember that dungeon we didn't complete? Помните тот подземелье, который мы не закончили? О, да. Yeah, we're gonna go Да, back пора туда there, возвращаться. since we have the item to kill the boss. Так у нас теперь есть предмет, чтобы убить Gliok's older босса. brother. Yeah. Now we're heading back to Gliok 1.0. Or 2.0. Вот мы сейчас убили уже Лёка, младшего брата, старшего брата. I Теперь мы guess we идем do к Лёку, 1.2, версия 1.0. I think I should just skip this key. You have to open one door in this dungeon. И надо открыть всего лишь одну дверь в этом подземелье. I'll get it in 9. Okay. Like in the any percent route, the key route is pretty well determined. So I don't even know what keys I get anymore. I just Маршрут для ключей очень Walk интересно through and расставлен, it's done. в принципе. and since we've already been И here, хорошо. we've already done a lot of these rooms. Так как вы уже for the first были, part, мы уже we'll go большую through часть coordinations. комнат прошли, так что вы можете All right, прочитать we немножко. have plenty. Let's see. We're going to start with. We have a Пожертвований. $1,000 donation. Это мероприятие уже идет с Saying 26 first-time числа. watcher, happy to donate for a worthy cause. Crazy to see И Legend будет of таки Zelda Down without до a sword. воскресенья этой недели. We have $100 from Jia Mei Lin. It's dangerous to go alone, so good luck. We're all counting on you. He's hoping the random bomb drops are plentiful and the Wizrobes play nicely. They probably won't. They are Wizrobes after all, but we can hope. Jake Hopper gets to choose where these $100 goes. Nice. These $100 go towards, as long as he remembers to clean his map after this run. Good. I was hoping she would do that. So I would say that. We have $50 from Purple Mario. 920 saying, so awesome to see so many great Zelda 1 runners in the same place. Hope you're having fun in the Twin Cities. Так, он Good luck получил on еще одну the бомбу, потому Swirtles что run. Jake было, Hopper, stay away скажем from так, the каждое light убийство flags. Don't рассчитано let в этой the игре, KPR grunts be в этой few. Money to категории runner's choice. Sworдлess. Blame Purple Mario for that Vire there. We'll tell him later. No, we don't need that. Ooh, Wow. skipping it. Oh, we're getting risky here. One tile away. It's I too just- far. I just want the 13. I'm happy. И он достал еще один Ganon does форс. 4 hearts of damage. That's our biggest. Was that Ген nice наносит little, 4 luxurious jaunt into level 4. 4 We now have the entire сердца Triforce. ровно. Каждый раз, когда вас бьет, то он наносит 4 дамага. So again, we Пока can't по kill сердцу. Ganon, so we're Или gonna половине. actually, for the purposes of this run, kill Ganon. К сожалению, мы не можем убить Гэнна, но для того, чтобы завершить этот спидран, мы убьем Гэнна. Accidentally forgot at the beginning of the run. Yeah, Поэтому пойдем подберем меч, который мы забыли подобрать в самом начале. Yeah. И нам It говорят, seemed it was right there. I don't know why I didn't check it. It's эй, dangerous to а меч, go оказывается, along был все with это the время with тут. your wand, with your candle, with your bow and И- arrow, with your whistle, with your potions, with your bombs. И Take вот, оказывается, this. где был все это время меч. yeah. So we're picking up the sword now. I'm not going to use it until. Я подбираю меч, и я его не буду использовать, пока мы не дойдем So до yeah, Гэнна. normal, Ген может the way we быть usually убит do только it с помощью for меча. 100% is timing ends when we enter Ganon's room. But not for this purpose, since we're going to actually kill Ganon. Тайминг обычно заканчивается до того момента, когда вы заходите в комнату Гэнна. По одной простой причине, что убить Гэнна без меча нельзя, у вас его не будет. В этом случае мы обязательно убиваем Гэнна, чтобы вообще завершить спидран. Also, hashtag whistle strats. Whistle strats are not happening, Saver. Yeah, I sorry. tried them a little bit. It would also look silly, so. Okay, that was bad. You wish you got that heart now, don't you? Yeah, that was bad. I was kind of trapped there. I should have just ran into the lever. That's a DW strat right there. Avoid half heart damage by running into something that does 2 heart damage.
Don't forget the key. Great pattern here in the first room. Отличная, And yeah. скажем так, I wasn't sure which. Yeah, I didn't either. Yeah, I would последовательность в recommend первой that. комнате. Oh, now we're at 0 again. As you might imagine, this is the hardest dungeon for Как вы могли swords. представить, это один из самых And it's, сложных it's подземелий as much as вообще. 6 was important on bomb management, this ramps it up even more. И, скажем так, если вы думали, что подземелье номер 6 было очень сложно в менеджменте по бомбам, то есть где как уставить и когда, вот это именно подземелье, скажем так, опережает его по всем пунктам. You want to talk about this room right here? This room, this, Yeah, yeah, you This have one about where a, this guy. Да, давайте поговорим you have немножко об about a этой комнате. 10% chance of getting shot at least in my И у вас anecdotal. есть 10% шанс, как только вы зайдете, вас сразу стрельнут. 50% for you sometimes. though. Sometimes, yeah. There we go. We got the clip there. That's a pretty cool clip. Итак, он использовал клип, смог протиснуться через все пульты. Hopefully we don't have to do that again. Kind of engineered the route through that room so that you can use your wand or sword while you're in the doorway and then hit the patch or eyes without taking any damage. Oh, So that's that's very fortunate to get that. Ooh. Excellent bombs. Oh, that was that not would have excellent. been the ultimate. I think you're at 1. Итак, I think. Yeah, I'm not sure. я напоминаю, что сейчас он последнее I подземелье heard 0. и собирается убивать Alright. Гена. So- Counting, guessing. yeah, No that's how guessing. counting goes in this game. 1, 2, 3, 4, 0. Yeah. Зел So убил I have to Ocarina of refill my Time. bombs. I'm gonna need a lot of bombs for the rest of this dungeon. So. Oh, okay. Yep. Okay. We'll start over again. 5. 5. It does take a team to count to 10. Yeah. Нужна целая команда людей, чтобы досчитать до 10. So there's definitely got to be a joke somewhere about how many Zelda speedrunners does it take to count light bulbs or something, or I think you just Count- made one. Count to 10 is good Yeah. enough. to bypass the fairy counter, which is 16, you have to kill a consecutive enemy on number 16 that does not drop an item. Чтобы преодолеть определенные места, 17 or 18 вам надо right убить afterward. Let's skip that way as well. 16-го врага, который ничего не будет дропнуть с помощью чего? Или он сейчас набивает бомбы? Или... Да потому что ему нужен 16-й враг, и вот это то, что хорошо, для чего это мы сейчас So поймем. when he splits them with the candle, those Zulls respawn. If he bombs them, then they do not come back. So he candled 3 guys in the before he left, and now he'll take them all out because he's got max bombs. I wanted a hard trap, but I got the max bombs. That's what's important here. So we'll try not to kill this guy. If he's a Или jerk, мы не будем убивать этого парня. maybe plans will change. Nice, There we very go. nice. Nice clip. Так, отличный клип только что был. Просто клип здесь через все возможные блоки. That's not the best spawn ever. No. Seems Have to to be wait a for it. common theme recently. Okay, the reverse C room Nice. is Yep. It works. It does work. use of We're good. fortunately walking into a red wizard Nice. is only Так, 1 15 hard бомб. damage rather than their beams doing 4. Oh, I Blues should've are done 2 the clip. both ways. We think that's the hardest room in the game. It's Мы just- думаем, что it's это самая very сложная critical, and there's a комната lot в of игре. damage in there. You can't, И, go к through сожалению, в этой Wizard's игре, invincibility ой, в этой frames, комнате очень so много the дамага, от damage которого is невозможно very вернуться. And the thing he was talking about earlier was that if you don't press anything on the D-pad walking through the door and then press up as you're about to enter, you can most likely get a good spawn. Oh, excellent reverse block clip. Они объясняли, как они могли That's поменять the немножко scariest спаун врагов. trick in the game, this. И сейчас он сделал один из самых сложных трюков в игре проклипился Yeah, через Patrick's достаточно still сложный. It's easy to forget that you block. haven't actually killed this guy. Oh, nice. Oh, nice. Yeah, he was very generous there. polite, yeah. I don't want to Taking kill it them, safe. so we're gonna walk around them. You can clip through that patcher, but at this point, it's Yeah. we're not. It's not worth it. No. Oh, that was interesting.
Might be shot at here. Okay. Okay, good. Так, он почти дошел до тут, так куда надо. Nice. Oh, wow, the dream. Oh, come Oh. Oh, he's still alive. Just die. There we go. Итак, он его убил. We only need one more bomb at this point, so. Еще, сейчас, скажет, так ему понравится всего лишь одна бомба, потому что ничего страшного, что у Getting него shot at by Wizrobe is a столько small потратил. especially now. I'm gonna use a potion in a Yeah. second. Я буду использовать potion. Yep. Potion обычно не используется по той простой причине, что он останет хп очень долго. Yeah. It's also important to get off your potion so you don't accidentally use it again. Yeah. You can use it again if you have full health, so it's important. Возможно, и кто-то есть в чате живой. Oh, that was mean. That was a little too close. He cornered me. And here's Итак. Ganon. Now we're going to use the sword for the absolute first time. Hopefully we know how to use it. Мы надеемся, что первый раз доходим до Гена с мечом, и он первый раз его будет использовать. Надеюсь, он знает, как его использовать. Громче говорить. Я, по-моему, говорю нормально, в принципе. У вас был стрим тихо. И он первый раз использует меч. Эй. Oh! Potion, Four potion, hearts. potion. Alright. Используй potion. If Ganon touches you, he does 4 heart damage. Если Гена до базы тратит на 4 сердца урона. He might only have like one hit left, but see, this is why we don't take chances. О! Alright, you need to finish this. No, I'm. You Ты должен закончить. Нет. Ты должен выиграть. Oh, that's disappointing. Yeah, that is disappointing. Это He очень probably жаль. one hit away. Now О, our для него resources остался are один significantly less. Wanna удар. go get your life, get refill. We can try it, I guess. Okay, Yeah. Yeah, we got it. I got it. Or I can just warp to 7. Not 2. But that fight is extremely difficult with the wooden sword. You have to hit Ganon 3 дня 16 идет. times. It's possible to Стоп, мы unlock начали them, but 26 числа. it's pretty random if you actually get them. То есть, да, 3 You can дня break идет, out of в it in a wood принципе. sword pattern seemingly more often. Then you didn't see that. Nothing to see here. Так что мы уже так неплохо. That was the Время recorder. You прыли. just stabbed him with it. Yeah. Oh, I could have done the thing. You could have. Well, you're full now, so Yeah, we can just go to whistle to 1 at this point. yeah. Yeah. So. An interesting thing about так, this, не, на самом деле, this game как we бы, discovered during the randomizer суть в том, is you can что actually up A while your life is категория refilling, без меча and your заканчивается на life том will моменте, когда вы continue доходите до refilling Гена, потому что вы не when you go можете back to убить start. Гена без That would меча. have been a great time to Сейчас они showcase решили this использовать, opposed подобрать to меч ради того, чтобы просто дойти до Гена без меча и убить его, просто ну от нечего делать. That's something we wanted to talk about or mention a little bit. That there's a really cool randomizer program for this game. Это самый большой Yeah, благотворительный well, марафон well, игр, где люди проходят игры на скорость. If you heard some of the donations earlier, one of them Поэтому was from в этом-то и есть смысл, что благотворительный марафон. Twitch, is, И самый большой. FCOU. Там проходит более 170 разных самых He игр and I на kind of скорость. corroborated at the Самые beginning, профессиональные игроки в мире. this is kind of how it started, Стримеры и kind не of только. talking about it, Которые about, держат мировые making a рекорды по всем играм. program that, you know, we know where everything is В этом-то и in this смысл. game. We were kind of wondering how fun would this be to, you know, play this game where we didn't know where everything was. So Fred, he went ahead and did that and made a complete program where Итак, every интересный single момент, shuffle что in this game, когда мы долго you обсуждали introduce this вариант game прохождения where игры без you меча, might get a мы guy поняли, что selling как бы это bait смешная шутка, и мы этого делать не будем. or Но level 2. You know, Джекопер it's- здесь, all the Фред, caves то are есть randomized, взял и program, прошел. You run it on Это your всё. computer, and you can Еще они select обсуждают large enough по поводу flags that, рандомайзера, который создал make Фред. the Я game рассказал more время. Есть readable чувак, with them. And we've got который
как на We've ROM, gone Nintendo, through, let's see, Legend of Chaos, Zelda, Anarchy, и когда ты втыкаешь каждый раз Pandemonium, в Mass Hysteria, систему, Maelstrom. он тебе перемешивает Just абсолютно the- все предметы yeah, the и nouns are все running out. подземелья. То есть, что происходит в подземелье, это полный трэш. И они устраивают по такому картриджу But гонки, that's и это free to очень get. весело. You can go to- Yeah. Грубо говоря, если даже человек профессионально играет в Legend We're of also Zelda и знает, где going что to, находится каждый be предмет, having the например, G-Copper, second big release of that когда randomizer он вставляет 2.0, такой картридж, он which будет теряться, точно так же, is как и новый I любой think игрок. that's gonna be happening. Hey, there's Oh, the 10%. yeah, there we go. I think that's gonna happen around the end of August, maybe like the 22nd-ish. Oh, apparently I can't do You that. could get those bombs too. You But do have I 2 guess rooms you have to go through. now, yeah, now it's Yeah, now that I got hit, I think I'm gonna. Since he left the dungeon, the Wizard Robe room where he has the traps, the last one that's required has respawned. Otherwise it wouldn't because Он говорит, traps что enemies. все ловушки риснулись, и So поэтому it's ему the придется stairs. сейчас убивать Wizard врагов. Room 2. Чтобы получить больше бомб, иначе не дойдет. This actually happened earlier. How that works is that the second eye that spawns in that circle of eyes is Let's do some the touch points. determiner of its pattern. it's more efficient at burning the old man. Yeah. But he's not doing that just for comedy. It actually increments the counter when you hit the old man. За ним он увеличивает, так как ему надо еще получать бомбы в этой игре, до сих That пор, old скажем man так. is a jerk. He А, tells you to go to the next room. He doesn't help you. He just says leave. И для того, чтобы увеличить счетчик убийств, как ни deserved странно, it, если он атакует того SGDQ старого мужика, deserves it now. этот счетчик убийств увеличится, тем не менее он не умирает. Сейчас поднял специальный счетчик убийств для того, чтобы получить бомбы с дропом. С этих чуваков. I needed that. Yeah. That was a random Ni- fairy, not a I was force. going to say, nice forced fairy. That was really good. Yeah. Sorry. So what are you saying here? 2, maybe? It's really hard to keep track of everything and all the. I'm gonna have to clear that one room with Wizard Robes again, so I'm gonna need some more bombs. Итак, мне придется зачистить полностью эту комнату с визробами, то есть с магами. И мне понадобится еще больше бомб. He wants to get 3, so 3, 3, 3 to be at 9. 7's going to be enough? No, I'm gonna get one more. Yeah, one more. I should have just left the couch. Да. Got to Ganon. Because I'm like the. Ganon loves to chew on me. Конечно, будет существовать. Даже канал теперь будет, ну, во-первых, для начала будет каждый год проводить рестримы SGDQ 2 раза в год, который будет, следующий марафон будет в январе. Во-вторых, это будет еще и канал первого официального It's российского 2 and 2 in that room. комьюнити If you hit all of them спидранеров. singularly, he Конечно, этот is, канал будет is gone. существовать. У него Patrick's большое still будущее, there. как говорится. He is still here. Yeah. Не на один же Patches раз is создали. their, Мы же теперь categorized as a официальный канал, mini-boss который рестримит or a boss SGDQ type и enemy. HDQ. They, once you kill them, they're not, they don't come back if you leave the dungeon and re-enter. This guy is just not being happy news. Я не представляю, насколько сложно с вами проходить Legend of Zelda без меча. Мне это просто загадка. Well, I'm not gonna get a fairy from him, so I'm gonna go on. So it's 6. You could kill these and then go right and get a couple fairies. I might try for a fairy in the last room. Я напоминаю, что сейчас идет блок... Ой, не блок, сейчас идет Legend of Now Zelda. the spawns have changed a little bit, not без what we меча. expect. После Although we этого будет expect those to be Earthbound. the wrong ones at that point. После этого начинается принцип, спидран по принципу Персии и Deus Ex. Again. Yeah. Gosh, darn it. I appreciate the health drops. Итак, наконец-то он мог опять дойти до Геннона почти.
Можно его в этот раз победить. Я думаю, после, если они не выйдут, понятное дело, уже не будешь пытаться. Потому что вся суть так, прохождение без мяча, это чтобы Bad spawn there. дойти до комнаты с Геном и закончить. Потому что без мяча. Now let's start, I think, by just killing these guys. What we're trying to do here is get up to 16 on the consecutive counter so that we can force a fairy. Остается еще немного. Это чтобы получил наконец дроп-бомб, которому так нужен. Ну, понятно, что он считает количество Harder врагов. since the bubbles actually do reset your counter. Для того, чтобы получить дополнительные бомбы, он должен отсчитать 9 врагов убитые любым другим способом, кроме бомб, а потом на 10-й раз убить его, их бомбами. 10. 13. That's a tough one. Yeah, I'm not sure what to do. Could go into the basement. The basement, yeah. Да, продолжать отправляться вниз. И сейчас он дойдет до... Неудачный клип. И в этот раз удачный клип через... I forgot why I went down there. I got your one keys. через текстуру. So ideally, he has Ну да, both слишком много keys at хп, the и он same поэтому time. пытается получить So фею, I'm которая бы not восстановила sure ему what's хп. going to happen. Maybe Let's a see. few. Let's get some new spawns here and Yeah. see if we can put them together. That's possible. That's better, yeah. Oof. Yeah, it was... So what he's trying to do here, he's at 14 in the consecutive counter. В данный момент, If что he ну, kills от 4, more- у if него he kills есть 14 multiple убийств. enemies to reach 16 И on если the он убьет сразу consecutive двух counter, чуваков the fairy и drop, but they are not убьет cooperating 16, at all. That и didn't получит add 16, anything to the то consecutive тогда counter. он сможет The way he получить killed it, фею, the way he которая put сможет it. восстановить ему хп, и он But what he's может trying to пойти do is убить, to убить to Гена. get both of the Zals to drop a fairy, so then he can get 6 hearts instead of just 3. This might This actually has some work. promise. Эти ребята вообще не хотят кооперировать, к сожалению. Problem there, the bubbles are over there. A bomb. Oh, I can use a bomb. Yeah, bomb. I don't need the bombs at this point. And There there we we Наконец go. он получил 2 There it феи. So the Ganon fight actually, you can we mentioned earlier you can stun lock him. It's on a timer when his invincibility frames run out. So you have to listen to the audio cue What is that? to get it. So No, neither. Итак, и none of us наконец have он used доходит до one. Гена. Oh, И, God. Yeah, I'm in trouble. скорее всего, да. Но я думаю, это It's все. not meant to be. You can't kill Ganon. Он не сможет убить Гена, kill потому что он Scanner никогда не играл с Control. мячом. Ну, грубо говоря. Он, то есть, великая шутка Джекопера. I really don't want to go through this again. Well, this actually did turn out swordless then. Well, kind of. Yeah. I was. И, I скажем так, wanted- этот I would wonder рам what the превратился в comments- I think I настоящий was like one свордлес. hit away the first time. Процент Yeah, we'll без have to look мяча. back on it and see how close we И actually забавный were момент в to, том, что он все-таки выполнил getting свое it. задание. But, Но Yeah, проблема в том, что он так и не Another не сумел runner убить block for a Гена. runner. В That принципе, он was awesome. выполнил свое задание и прошел всю игру без мяча. Только вот когда он пытался убить Гена с мячом, все не произошло. Что хорошо, что странно, Gonna be a потому really good что, Ganon ну, или может быть даже логично. Yeah, that's По одной really простой good. причине, что It was a он good run получил beyond процент that. нужный. Yeah, I think. yeah. absolutely, yeah. И So всё. it was a Ему really не good обязательно было run убивать to Гена. Ganon. The point of swordless is to get to Ganon. It's just, you know, what it takes, what, 16, I think it is? 16. 16 hits to red line Ganon, kind of literally, Yeah. in a way. And he just, you know, wouldn't cooperate. This is not the first time this has happened. This has happened to me on more than one occasion. Well, Same. this has happened to me a lot at GDQ. Это происходило не только с Джекопером, но и с Darkwing Duck. Darkwing Duck я уже рассказал, что это So, I очень wanna известный thank стример, everyone so much, который because уже that- был много that's, на таких HDQ. Если зайдете на его канал, увидите у него множество подписчиков. can't say enough about Очень много that. спидранов по Зельде, и не только по многим старым играм. Charity, but the fact that people donated $8,000 to see this, and then more for the file names and stuff is, you know, it's a big honor Quite to impressive, do yeah. this. Yeah.
Так я напоминаю, что сейчас будет Earthbound, а после этого начинается And очень сильный блок. Начнется Принц of Persia, Deus Ex и Deus Ex Human it'll probably Revolution. happen again sometimes. После этого начинается Silly Games и Down Quake, глупые игры пройдены быстро. И этот блок займет некоторое время, One потом more round of будет applause. целый блок Toho. И дальше достаточно интересные блоки начинаются, вроде как Основание, целого шутер-блока типа Fear, Unreal, Doom, Supernova Arc, Spear of Destiny и Quantum Conundrum. All right, we have Еще $1,000 множество donation. интересных вещей $1,000 впереди donation вас from ожидает. Shortstop saying, second-time watcher, all-time Zelda fan. My father and aunt had run-ins with cancer a year ago and both recovered. Keep doing what you're doing and being awesome at it. Thank you very much for that generous donation. Ладно, спокойной ночи всем, кто сейчас отходит. И доброе утро тем, кто только сейчас просыпается. А сейчас начнется Earthbound. Одна из самых известных RPG на Nintendo, которая была когда-либо выпущена на Супер Нинтендо. Про детей психиков. И с очень стрёмным подтекстом. Немножко расскажу об этой игре позже. Сейчас я All немножко right, coming отдохну. up next, we do have the Earthbound run, so И после этого мы вернемся don't go к anywhere. марафону. Расписание можно глянуть через нашего бота. Он всегда готов помочь. У нас есть schedule, и у нас есть бот, который готов вам помочь. У нас есть все возможные ссылки. Которые будут удобны вам для того, чтобы узнать всю нужную вам информацию. Русскую версию чего? Расписание? Зачем нужна русская версия расписания, если, в принципе, игры одни и те же остаются? Если, в принципе, вам нужно знать, кто что комментирует, то я вам расскажу, что большую часть комментирую я. Иногда к нам присоединится Чубака, один известный француз, а потом к нам присоединится Тузура, русский спидранер по Думу.
All right, so we have a glitched any percent run of Zelda coming up next. So Ха? Неожиданно перед Earthbound нам решают показать еще одну Legend of Zelda Glitched Percent, где, походу, будут нарушать все просто закон физики, потому что estimate время на эту игру будет ха. То есть, что? То есть, это неожиданно для всех. Этого даже нет в расписании. Поэтому давайте узнаем, что же нас будет ожидать. Я думаю, что сейчас будет Earthbound. Нас ждет еще один небольшой кусочек Зельды, который будет пройден за количество времени. we have an anonymous $150 donation saying, "Loving the show like every year. Keep up the good job and save frames, not the animals." Yeah, no, it's good. I was just saying.
Пока они ничего не начали, и они начнут только через пару минут. Видно, они ничего готовятся. Нет, я не в Америке в данный момент. Мы тусуемся в режиме онлайн, на прямой связи с ними. Мэтт Мёркл и так далее. Организатор всего это дела. Присутствует на прямой связи всегда. Вот, так как мы все-таки официальный рестрим. У нас одна большая конференция немецкого, французского, испанского и теперь и русского рестрима. К сожалению, мы не там. Вести трансляцию тут было бы, конечно, круто, но невозможно. Учитывая, что это все-таки английская трансляция, откуда бы нам было вести, было бы странно. Выделять отдельную комнату. Ну, может быть, когда-нибудь такое может пройти, что будет отдельная будка для комментаторов других национальностей. Языков, точнее, имеется в виду. I have a real quick donation. We have $30.19 saying, "This is Camo up on the couch talking. Wish I could be there in person, but glad my spirit fruit is there in my place. DW removed me from his lap, so I request to be held by someone. Good luck, Jay Coper. Nail this run and good luck. We are all counting on you." Can you guys hear me? I can hear you. Итак, вроде бы мы начинаем наконец-то. Everybody can hear you. The swell stream room hear me? All right. Надеюсь, вся комната меня слышит. Прошу, спидранер. Don't worry about it. There's an error, but it's fine. То, что вы увидели ошибка, это абсолютно нормально. Говорит спидранер. Сейчас данный момент будет проходить снова Legend of Zelda, но гличит any percent. И время, за которым пройдет, будет непонятно. Походу он будет играть в специальную японскую версию. Итак, добро пожаловать. Самый лучший второй квест Legend of Zelda any percent. Так, мы используем тут специальную вещь под названием арбитрарный доступ к коду для того, чтобы, скажем так, изменять игру так, как нам вздумается на полном ходу. И благодаря именно японской версии мы можем это делать. Как же мы манипулируем игрой с помощью всех возможных введений данных, которые можно сделать. Допустим, будь то на главном экране, во время игры и так далее, и так далее. Who actually discovered this and did the science to make it all work. He is a god amongst men. He also found Ace for tons of other stuff. And then lastly, I'm going to explain the file names. What we're going to do is overload the game's memory. И сейчас я вам объясню, почему так файл называется. Как я, в принципе, говорил, управление внутренним кодом игры будет как раз идти через многие, скажем так, символы, которые вы видите на экране. И как только он начнет двигаться, мы можем начинать. И сейчас вы увидите, что будет происходить с Зельдой в таком состоянии. Так, первое, что мы будем делать, это хватать меч. Как видите,
Alright, so I'm gonna go to level 2 because I need the И recorder. я пойду на уровень 2, in потому что order to мне нужен execute the glitch свисток, чтобы later. It's the кое-что only other сделать, item I чтобы need сделать глич. besides the sword. И I видите, also что would происходит какая-то prefer безумная to keep вещь, full health потому что выглядит for, Legend of Zelda не так, как выглядел предыдущий a key Legend of room in Zelda. level 2. Хотя это оригинальный Legend of Zelda японская. because it allows me to keep sword beams. А, Aside from the arbitrary code execution, И the only помимо really того, other что они glitch будут you're еще going to залезать в код see игры прямо во is время going игры, to be a screen scroll like you've been seeing in они Jade также Over's будут run. использовать скайскролл, который они использовали в предыдущем Another ране. thing is I'm playing on the 1.1 То есть, грубо говоря, version, когда они which будут is двигать экран и exclusive оказываться на to the другой стороне. Famicom disk system, which is a very odd version, and the Сейчас он Japanese играет на Wii диске Virtual Famicom, I'm на going for save Famicom babies, rats. версии... Стоп, Don't есть be консоль mad. Famicom, она жрет только картриджи. Каким-то образом они играют на диске. And Не so знаю, the как это 1.1 производит, и он version говорит, has a lot что of really это strange очень странная версия, abnormalities, которая like the fact существование that you даже can, непонятно do в этом мире. arbitrary code execution. Сейчас он And бежит also, за some of the самым sound effects are just важным absent, предметом для which is того, чтобы odd. создать глич. Right, Это here's the keys room. не свисток, а флейта. И именно эта флейта Totally позволит сделать potential вам самый большой глич в этой игре. Какой мы It's пока pretty не good. знаем. I felt good about that. I don't have to kill him in my run. Итак, мне не надо Still being mean, убивать его. Сразу задницы, но... Тем не менее. Okay, so after I get the flute, I'm gonna go ahead and start explaining this Итак, now, в этом because моменте I я have to прошел be через totally дверь, и это silent, абсолютно for нормально. the end, because it's all based on a sound cue in the music. И когда So я basically what I'm получу going to do is флейту, I'm going to и мне нужна будет полная тишина, make потому что все 9 будет завязано ghosts move in на a very specific, well, it's actually 10. Make 10 ghosts move in a very на specific way at a звуки. very specific time. Мне надо будет It's заставить... very precise Что мне and надо будет extremely делать? Мне надо будет difficult заставить двигаться and 10 призраков wholly unforgiving. в определенном порядке на определенные места, и только This тогда я trick смогу is кое-что сделать. really difficult, and Этот трюк, honestly, ну, очень I wouldn't be surprised if it sort of went сложный. awry because there is an element of luck to it. Если, скажем так, все When пойдет очень executing плохо, it, я because даже the не ghosts can удивлюсь. just choose to move where they want to go. Потому So I'm gonna do что a screen scroll here and then призракам be надо totally выбрать, quiet, куда because пойти, то есть, грубо говоря, if I они can должны get сами silence, захотеть. that would be cool. АИ внутри игры должен понять это. А сложно. Чтобы заставить АИ думать, что он хочет пойти именно туда. Here we go. Итак, и давайте это He went сделаем. left. What a guy. Great song. I'm pausing to delay the ghosts moving. Итак, он нажимает паузу, чтобы отложить все движения призраков. Я понимаю, что он ждет определенного звука. Это его будет отсчетом. И что же он сделает? Yes! Oh my god! И вот что он сделал. Он дошел до конца игры. Та-да! Он прошел игру. 3 минуты и 8 секунд. Вау. Вау. There you go. Все, он прошел игру. 308. 308? That's pretty fast. It's quite Это очень fast. быстро. Good up there. Hey, thank you. Yeah, It was very good. So Итак, that's, how you're supposed to beat The Legend of Zelda. это Everybody вот так else вот, is как doing надо it wrong. проходить Legend of Zelda. Все, кто остальные проходят по-другому, делают это неправильно. Yeah, it was a Yeah. tag team. Yeah. I just started over. It's fine. Yeah, no, but that glitch is really fascinating. Basically, Этот I'll глич explain a на little самом деле more очень in depth крутой. since I sort of had to be На silent. самом деле, чтобы понять его The более подробно, ghosts have accelerating phases, and when у призраков есть the first 8 фазы, of them когда are они all at ускоряются. top speed, you want the 9th И to be есть, accelerating скажем and the так, 10th to be stagnant. And then this overloads the когда они memory начинают when we двигаться play на the самой flute большой and press the скорости sword at the same time. во And the время game паузы, shows, hey, what are you doing? вам I don't надо like that. понять, And it checks the file когда names, because, девятый why призрак not? будет It's like, двигаться на самой what's your максимальной name? I скорости, need а to get rid of десятый you. призрак будет двигаться And настолько it быстро, что он checks all the file остановится. names and rewrites Как all только that вы code выходите из in, and паузы, then it takes us to the last игра будет screen говорить, эй, of что the ты game, делаешь, and we мне can это не just get нравится, straight to и Zelda. в этот So, момент again, if вы you're wondering используете how stuff флейту, like this is которая должна found, вас it's телепортировать к really ближайшему a glitch подземелью, в up котором to вы sort уже of the были. behind-the-scenes heroes like Sockholder. И What a guy. So, каждый раз, и That's когда, the Legend скажем of так, Zelda. игра начинает глючить того, что происходит с призраками, она Let's have переписывает one more round of полностью applause. код, и отправляет это сразу в последний Thanks, пункт guys. Зельды, и вы выиграете игру. All right, coming up next, we do have that Earthbound run. И дальше мы как раз увидим Earthbound. Thanks again to all RPG the для Legend of нас. Zelda 1 runners for an Супер awesome Nintendo, show. точнее, одно из самых известных. Это был короткий, клевый показ, мне понравился. Вот такие вот вещи тоже можно творить. И как это люди находят, для меня загадка. Это как, например, во время прошлого марафона
В прямом эфире был перекоден Марио, Супер Марио World, и был превращен в игру Тетрис. Ой, не в Тетрис, Alright, был we're gonna have a превращен в word игру from one of Понга our Змейка. sponsors, the Yeti. Это было очень смешно. Или когда на картридже Покемона Alright, the Yeti is today's tees for запустили your tee for чат your Твича. torso. Support Games Done Quick events with tees ever since 2012. $3 from every $11 tee is donated to Doctors Without Borders. Special thanks to the amazing artists who donated their amazing talents. We had Mark, Carrie, Casey, Tanya, Logan, Drew, Tiffany, and Nina for donating. So their shirts are rather awesome. So definitely go check those out.